5 Rohingya students die in Ukhia landslide. Waterlogging in Chattogram. Tourists stuck in Sajik. Stock market scammers to face stern legal actions. PM at Parliament. US-Iran trade strikes overnight amid talks. Mourners march with Khamenei's coffin in Iraq's Najaf. Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. You have just heard the headlines. Now let's move on to the details. 5 students have been killed in a landslide at the Rohingya refugee camps in Ukhia, while severe waterlogging continues to cripple Chattogram. The Met Office recorded 237.5 millimeters of rainfall in Chattogram and 59 millimeters in Dhaka over the past 24 hours. Low-lying areas across Chattogram in the Chattogram hill tracts have been inundated, prompting authorities to postpone today's HSC examinations under the Chattogram board. The district administration has temporarily suspended tourism to Sajik, while the Met Department forecasts continued rainfall across much of the country through 12 July. Landslides over the past 3 days have claimed 11 lives in Cox's Bazar, including 8 Rohingya refugees. Rail services on the Chattogram-Cox's Bazar route remain suspended. To mitigate future flooding, the State Minister announced plans to elevate a 47-kilometer section of the railway line by 5 feet. আমরা এটাকে এই রেল লাইনটাকে প্রায় 47 কিলো 5 ফিট উঁচা করা হবে। সেই ক্ষেত্রে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলেও রেল যোগাযোগ যাতে বিচ্ছিন্ন না হয় সেই ব্যাপারে সরকার কাজ করে চলছে। Prime Minister Tariq Rahman has vowed to identify and prosecute those responsible for the prolonged collapse of the capital market that has financially devastated thousands of investors. Responding to questions during the ongoing Parliament session, the Prime Minister reaffirmed his government's commitment to restoring market stability and investor confidence. He also indicated that based on expert recommendations, additional state-owned enterprises could be listed on the stock exchange. ইতিমধ্যে শেয়ার মার্কেটের কেলেঙ্কারি অভিযোগ দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে কতিপয় ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে মামলা সহ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া শেয়ার মার্কেট কেলেঙ্কারির সাথে আরও অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান জড়িত কিনা তা উদ্ঘাটনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মাননীয় স্পিকার, ইতিমধ্যে শেয়ার মার্কেট কারসাজি, অনিয়ম ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 1497 কোটি টাকা অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে। The Appellate Division has concluded hearings on appeals challenging the High Court's ruling that declared several provisions of the 15th Constitutional Amendment, including the abolition of the caretaker government system, unconstitutional. The verdict will be delivered tomorrow. The 4-member bench, headed by Chief Justice, concluded proceedings after hearing the state's final arguments. On 30th June 2011, the then Awami League regime enacted the amendment introducing 54 constitutional changes, including the abolition of the caretaker government system. Following the July uprising and the subsequent fall of the Awami League regime, separate writ petitions were filed challenging the amendment. BNP, Jamaat and several others later became parties to the case. আমরা সংবিধানের এই সংশোধনের মাধ্যমে আমাদের দীর্ঘদিনের আমাদের আইনি যে ব্যাখ্যা কাঠামো, সেই কাঠামোর মধ্যে থেকে ইতিপূর্বেকার সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিপন্থী কোনো যদি সংশোধনী হয়, কোনো বিধান সংযুক্ত করা হয়, তাহলে বাতিল করার যে বিধান এবং যে রায় ইতিপূর্বে প্রচারিত হয়েছে আমরা সেটাও বলেছি। আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম সংবিধান বহির্ভূত যদি কোনো প্রভিশন যদি পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যে থেকে থাকে, সেটিও পূর্বের রায়ের নজিরের আলোকে সেগুলো বাতিল চেয়েছি। Leader of the opposition, Dr. Shafiqur Rahman, has accused the BNP of engaging in endless deception over the proposed July Charter, warning that no malign force would be allowed to manipulate the country's future. Speaking at a seminar organized by the 11-party alliance at the IDEB auditorium in Dhaka's Kakrail, he said those who had stood unarmed before the armed forces
during the July uprising remain vigilant today. He warned that the BNP's handling of the July Charter risks permanently eroding public confidence in politicians. সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন জুলাই চার্টার একটা অন্তহীন প্রতারণার দলিল আর এই সংসদেই দাঁড়িয়ে তারা আবার প্রমাণ করলেন তারাই জাতির সাথে অন্তহীন প্রতারণা করেছেন জনগণের বিবেচনাবোধের উপরে যারা প্রশ্ন তুলে বুঝতে হবে তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না গণতন্ত্রে বিশ্বাস করলে জনগণের বিবেচনাবোধের উপর প্রশ্ন তোলার কারো কোনো অধিকার নেই Election Commission plans to leverage the experience gained from the parliamentary elections in preparing for the upcoming local government polls. Election Commissioner Abul Fazal Sanaullah said preparations are underway across every aspect of the electoral process, from polling station management to overall logistical arrangements. Speaking at the dialogue, he said the Commission is giving serious consideration to the European Union Election Observation Mission's 19 specific recommendations. Ambassador Michael Miller reaffirmed the European Union's commitment to remaining actively engaged in strengthening Bangladesh's electoral process. Free, fair and credible election. I think the process of review and assessment has to be institutionalized in the earnest. Our upcoming elections, the local government elections, will be conducted as per those law. However, there are common grounds. There are many common grounds. For example, the procedure followed at the voting center. These are very common in nature. So, recommendations from the national elections. Home Minister Salahuddin Ahmed held high-level bilateral talks with Pakistan's Interior Minister Soyed Mohsin Raza Naqvi at the United Nations headquarters in New York. The discussions covered bilateral cooperation, regional stability, counter-narcotics initiatives, urban security, police capacity building and the Rohingya crisis. The Bangladeshi minister sought Pakistan's assistance in advanced police training and reiterated Dhaka's call for Islamabad's support in facilitating the repatriation of Rohingya refugees. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.